ओके, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ नि सबैले? सुनिरहेछ। Okay, thank you. Okay, namaste everyone. I'm Asmita Manandar from eSatya and welcome everyone in our today's technical series Wave 3.0 Volume 2. And the title of our technical series is Blockchain Wallet. This technical series Wave 3.0 is organized by eSatya and Blockchain Foundation Nepal. eSatya is a Nepal-based blockchain company development company that specializes in developing, consulting, and awareness about blockchain technology through various blockchain sessions, meetups, and series like this. Meanwhile, Blockchain Foundation Nepal is a not-for-profit community that aims to connect, collaborate, support, and foster blockchain innovations in Nepal. The main objective of our technical series is to build a blockchain developers ecosystem in Nepal, research on various blockchain platforms and exchange views on blockchain development tools. We'd also love to collaborate and assist each other in blockchain projects through this platform. So without further ado, let's start our program with our speaker, Mr. Biplav Raj Osti. Mr. Osti is a blockchain solution architect at LegalFAB Singapore and has been working there for almost 4 years now. He is passionate about blockchain and cryptography. He has designed and developed smart contracts for Notary System and Certificate. Not only that, Mr. Osti has also developed a system to use decentralized identity with Uport, and he'll be speaking on blockchain wallet in this technical series. So please allow me to welcome Mr. Biplav Raj Osti, and sir, the floor is yours. Thank you, Asmita. Thank you. Okay, yeah. So, as Asmita said, today we will be going to talk about the blockchain wallets, and we want to clear out some misconception about the blockchain wallet. So yeah, let me share. Okay, sir. Can you also share a video if possible? Okay. Okay, we can see you. So Okay, yeah, can you see my screen? Yes, sir. Yeah. Okay. So blockchain wallet. So what it is needs to be a blockchain wallet, and what it is, what differences it has with like the digital wallet we have right now, like eSatya, and so those are the things that we are going to talk about, and the standards of the blockchain wallet that we have on the blockchain ecosystem. So yeah, first of all, a wallet भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एज अ कमनर चाहिँ फन्ड्स तपाईको जति पनि फन्ड छ त्यो वालेटमा बस्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचिन्छ। त्यो करेक्ट पनि हो एक हदसम्म, तर कमनरको लागि, बट नट टेक्निकल्ली, बिकज वालेटमा तपाईको फन्ड बस्दैन, ब्लकचेनमा तपाईको फन्ड बसेको हुन्छ। फन्ड तपाईको कुनै पनि एसेट्स छ त्यो ब्लकचेनमा बसेको हुन्छ, and your wallet govern that those assets that you have on the blockchain, either it is the fund, the amount, or any kind of tokens you have on the blockchain, or in future some kind of, suppose there is a land registration that we can register land on the blockchain, then that wallet governs your land. So wallet मा तपाईको एप्लिकेसनमा, तपाईको मोबाइल एप्लिकेसनमा अथवा तपाईको या वालेट एप्लिकेसनमा तपाईको ल्यान्ड बसेको हुँदैन, त्यो ब्लकचेनमा बसेको हुन्छ, ब्लकचेनमा इन्फर्मेसन हुन्छ, एन्ड वालेटमा जस्ट इट इज द रिफ्लेक्सन अफ द इन्फर्मेसन द्याट इज अन द ब्लकचेन द्याट विच बिलोङ्स टु यु। सो या हामी यहाँबाट सुरु गरौँ, यसरी सुरु गरौँ, त्यसपछि हामी वालेट एक्ज्याक्टली के हो र यसको हामी प्राइभेट कीतिर पनि टच गर्छौँ, अनि त्यसपछि यसको स्ट्यान्डर्डतिर जान्छौँ, अनि त्यसरी ऱ्यापअप गर्छौँ। ओके, सो मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? हजुर सर, देखिरहेछौँ।
ओके सो वालेट भन्ने बित्तिकै वालेट एप्लिकेसन तपाईको मोबाइल एप्लिकेसन हुन सक्छ अथवा कुनै ब्राउजर एप्लिकेसन हुन सक्छ जहाँनिर चाहिँ तपाईको एक्चुअली प्राइभेट की बसेको हुन्छ, प्राइभेट की स्टोर गर्छ। वालेटको मेन काम भनेको प्राइभेट की स्टोर गर्नु हो। प्राइभेट की स्टोर गरिसकेपछि वालेटले ब्लकचेनसँग इन्टरेक्ट गर्ने एबिलिटी पनि दिनुपर्छ, होइन भने वालेटको काम भनेको प्राइभेट की स्टोर गर्ने हो, सेक्योरली स्टोर गर्ने, स्टोर मात्रै गर्ने होइन, सेक्योरली स्टोर गर्ने हो। आइदर इट encrypts the private key or it do some kind of tricks to hide the private key, but it should not expose the private key whatsoever. So that is the first priority. So that's why it gives us ability to transact with the blockchain and interact with the blockchain. So these two are the main things, works that wallet does. So यहाँ प्राइभेट की भन्ने कुरा आयो। अब यो सुपर इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा नै होला। प्राइभेट की जस्ट a number, a random number, a secure random number, and it is a very big number, large number, 256 bits of random number. त्यसको रेन्ज भनेको 1 देखि 2 to the power 256 minus 1 सम्मको। जो यहाँनिर प्रोग्रामिङबाट आउनु भएको छ उहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो होला, अरूलाई अलिकति गाह्रो पर्ला, तर यु क्यान जस्ट understand it this by it is just a very large number and the range is also the large one and it is a random number. त्यति रेन्ज भित्रमा 1 देखि भेरी ह्युज नम्बर को बिचमा एउटा कुनै र्यान्डमली चुज गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी प्राइभेट की एज अ प्राइभेट की युज गर्न सक्छौं। अब प्राइभेट की र पब्लिक की भन्ने बित्तिकै यसको पब्लिक की क्रिप्टोग्राफीतिर कुरा जान्छ। कसरी हाम्रो क्लासिकल इश्यूज, कसरी हाम्रो क्लासिकल प्रब्लम भन्नाले two parties, those are distantly located, how can they transfer? So to solve that kind of issue, there is a public key cryptography in which there are two keys, public key and the private key. प्राइभेट की हामीले आफूसँग राख्ने हो, सेफली सेक्योरली राख्ने हो, र पब्लिक की चाहिँ तपाईले कसैलाई पनि, जो कोही तपाईसँग कम्युनिकेट गर्न चाहन्छ, कुनै कुरा पठाउन चाहन्छ, त्यो मान्छेलाई, त्यो पर्सनलाई पब्लिक की प्रोभाइड गरेर तपाई कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले उसले तपाईलाई पठाउन खोजेको मेसेज तपाईको पब्लिक कीले इन्क्रिप्ट गरेपछि त्यो मेसेज तपाईकोमा आएपछि तपाईले आफ्नो प्राइभेट कीले अनलक गरेर त्यसलाई रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रब्लम, यो कसरी सेक्योरली कम्युनिकेट गर्ने भन्ने प्रब्लमलाई की शेयर गर्ने मोर स्पेसिफिकली गर्ने कुरालाई चाहिँ ट्याकल गर्छ। र every private key has a public key associated. So हामी आज ब्लकचेन भन्ने बित्तिकै बेसिकली बिटकोइन र इथेरियमलाई बेसी फोकस गर्छौं। So both of these uses same not kind of but exactly the same curve. This is the graph. I have not put the exact graph over here, but so this is kind of a graph over this is a curve, and the public key is a coordinate on that particular curve. Private key is just a random number and public key is the coordinate, XY coordinate on that curve. In this particular cryptography ecosystem like the ECC, it is called ECC, elliptical curve cryptography. त्यसमा चाहिँ हामी यो कर्भ युज गरेको हुन्छौं। यो कर्भमा चाहिँ private key is a random number, and from that random number we will generate a public key, and that public key को what is the public key भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कुनै एउटा कोअर्डिनेट्स हो, त्यो चाहिँ प्राइभेट कीबाट जेनेरेट गर्न सकिन्छ। सो एन्ड अर्को एसोसिएटेड कुरा के हो भन्दाखेरि एड्रेस, पब्लिक एड्रेस। सो ब्लकचेनमा तपाईलाई एड्रेस चाहिन्छ। इट तपाईको एभ्री ट्रान्ज्याक्सनमा तपाईले फन्ड रिसिभ गर्दा, फन्ड पठाउँदाखेरि पनि एउटा एड्रेसलाई पठाउने, एउटा एड्रेसमा रिसिभ गर्ने। सो that is associated with the private key. And the public address कसरी जेनेरेट गर्छ भन्दाखेरि बेसिकली इट इज द ह्याश अफ द पब्लिक की। त्यो पब्लिक कीलाई ह्याश गरिसकेपछि बिटकोइनमा डबल ह्याश गरिन्छ। यसमा अर्को एउटा बेस 58 पनि इनकोड पनि गरिन्छ, जसलाई मैले अहिले ओमिट गरे। तर डबल ह्याश एउटा SHA 256 को, अर्को RIP MD 160 को पब्लिक कीलाई
ह्यास गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने नम्बर, त्यहाँबाट आउने नम्बरलाई फेरि इन्कोड गर्छ BTC ले, अनि त्यसपछि हामीसँग एउटा जेनेरेट एड्रेस जेनेरेट हुन्छ। द्याट इज आवर एड्रेस। सो ब्लकचेनमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन कसले गरेको छ भन्दाखेरि द्याट एड्रेसले गर्छ। Similarly, in the Ethereum, this is also the hash of the public key, and a different family of hash use गर्छ यसले, KEKK 256. So these are the private key, public key, and the public address that we have in a wallet. So account को कुरा आउँछ यहाँनिर। अब account is just a wallet, तर यसलाई चाहिँ अब वालेट भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन भनेर बुझ्छौँ अहिले, तर यसको एटमिक लेभलमा बुझ्ने हो भने वालेट इज जस्ट अ प्राइभेट की अल्सो अ वालेट। प्राइभेट की मात्रै पनि वालेट हो, तर प्राइभेट की एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन। यु हेभ टु गिभ सम फङ्सनालिटी, सो यु हेभ एन एप्लिकेसन। सो नाउ द्याट एप्लिकेसन वी कन्सिडर वालेट, द्याट एप्लिकेसन एज अ वालेट, बट इन एटमिक लेभल यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट प्राइभेट की इटसेल्फ इज अ वालेट। सो हामीसँग अब वालेट एप्लिकेसन आयो। वालेट एप्लिकेसन भनेको या द्याट स्टोर्स द प्राइभेट की एन्ड गिभ्स यु द फङ्सनालिटी टु इन्टरेक्ट विथ द ब्लकचेन। सो हामी युजुअली एउटा मात्रै अकाउन्ट भन्ने बित्तिकै प्राइभेट की र त्यसको एसोसिएटेड करेस्पोन्डिङ पब्लिक एड्रेस भनेर बुझ्नु पर्यो। युजुअली एउटा मात्रै ले हामी युजुअली काम गर्दैनौँ। हामी मल्टिपल अकाउन्ट्स, मल्टिपल प्राइभेट कीहरू क्रिएट गर्न खोज्छौँ। गर्नुपर्ने केसेसहरू हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। तपाईँ चाहिँ वर्क काम गर्दाखेरि तपाईँ स्यालेरी चाहिँ एउटा अकाउन्टमा एउटा एड्रेसमा तपाईँ रिसिभ गर्न चाहनुहुन्छ र एक्सपेन्स चाहिँ तपाईँको एक्सपेन्डिचर चाहिँ तपाईँ अर्को अकाउन्ट थ्रु गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतिखेर वालेटले तपाईँलाई डबल अथवा मल्टिपल अथवा एन नम्बर युजुअली काम गर्दैन, हामी बनाउन सक्ने एबिलिटी पनि दिनुपर्छ त्यो एप्लिकेसनले। त्यो दिन्छ। म एउटा वालेटको इक्जाम्पल दिन्छु। म मेटामास्क युज गर्छु फर डेभलपर। इट इज अ भेरी युजफुल वालेट, ब्राउजर वालेट। सो यु क्यान सी आई हेभ एन अकाउन्ट एन्ड this is the address. This you can say 0xBC. This is my address in the blockchain. This is my representation in the blockchain. And when I do some kind of transaction, it will never, this wallet will never expose my private key. Even I do not know what is my private key. So so as I said earlier, sorry, screen change गर्नु न, त्यो स्लाइडै आइरहेछ मेटामास्क को आइरहेछ। मेटामास्क आइरहेछ, जस्ट प्राइभेट की मात्र आइरहेछ सर अहिले त। तपाईको पावर sorry, I got you. अब आयो? आउँदैछ एकैछिन। हजुरको एन्टायर स्क्रिन नै आइरहेछ अहिले। ओके, या सो मैले त्यही सेयर गरेँ हो। So okay, I usually use this one, the MetaMask, as a developer. It is a very useful tool, useful wallet. Browser ma as a plugin extension also, and this is one of a kind of wallet that I use. So you can see this particular 0xBC5D. This is the address. This is my representation on the blockchain, and you can see there is no fund right now. And I can do some buy and send functions in this contract, in this blockchain using the this wallet. यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि मैले अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि it does not expose my private key. मैले अब सेन्ड गर्न खोजेँ अथवा बाई गर्न खोजेँ, मैले अब सेन्ड गर्न, फर इक्जाम्पल सेन्ड गर्दाखेरि मैले अब साइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्राइभेट की युज गरेर। सो इट गिभ्स यु द्याट signing feature internally. You just sign it. You just the blockchain, the wallet will sign it for you using that private key, yours private key, and I even do not know what is the private key. So this is the functionality. This is how it will keep
your private key secure, and this is most important. So मैले यहाँ कुरा गर्न खोजेको चाहिँ I have so मैले एउटा मात्रै अकाउन्ट युज गरेर मलाई काम हुँदैन, मैले मल्टिपल अकाउन्ट्सहरु मल्टिपल प्राइभेट किजहरु मैले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन सक्छ फर डिफरेन्ट काम. So you can see I have multiple number of accounts. So a normal wallet application the n number of multiple accounts support गर्छ. Wallet application support गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रिएट गर्नुपर्ने अकाउन्ट प्राइभेट की क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले अकाउन्ट सेलेक्ट गरेर त्यो अकाउन्टको थ्रुबाट मैले अब यो अकाउन्ट 3 युज गरे र यसबाट सेलेक्ट गरिसकेपछि यो अकाउन्टको आफ्नो प्राइभेट कीले साइन गर्नुपर्ने हुन्छ. सो यो सबै फंक्शनालिटी इन द ब्याकग्राउन्ड वालेटले गरिरहेको छ. Should we worry about that? No. But technically, because if you are a developer, blockchain, you should know about this kind of things. So, yeah, main कुरा भनेको भन्दाखेरि वालेटले मल्टिपल अकाउन्ट्सहरु सपोर्ट गर्छ. सो यहाँ थियो अकाउन्टको कुरा. अब म फेरि यता आएँ. So now we have the multiple account, and it eases me to do a whole lot of things. As I said, I can have multiple accounts, and I can do I can receive funds on one, and I can send funds from another. I can do anything. तर यहाँ समस्या कहाँनिर आउँछ भन्दाखेरि, what if my जुन मैले यो अकाउन्ट युज गरे त्यो अकाउन्ट चाहिँ त्यसमा कुनै सेक्युरिटीजहरु इश्यूजहरु आयो, भल्नरेबिलिटीहरु आयो, त्यतिखेर मैले अभियसली मैले आफ्नो सबै अकाउन्टमा मेरो फन्ड छ भने मैले माइग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को कुनै सेक्युर वालेटमा. अब मैले सबैको ब्याकअप लिनु पर्यो, मैले सबै माइग्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ. That works, but that is not efficient. So what they come up with some kind of standard, what they call is a deterministic wallet. So यो वालेटले के गर्छ भन्दाखेरि so it just okay. So मैले जब अकाउन्ट क्रिएट गर्छु, एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्छु, अर्को अकाउन्ट क्रिएट गर्छु, normally they are completely random private key should be random. But मलाई त्यहाँ समस्या कतिखेर आयो भने मलाई माइग्रेट गर्दा समस्या आयो, मलाई ब्याकअप गर्दा समस्याहरु आयो, किनभने मलाई मल्टिपल टाइम्स ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ, मलाई inefficient obviously. So the idea behind deterministic wallet is I use some kind of seed phrase, or you can say passphrase or password, and that passphrase works as a kind of master key, and from that master key तपाईको सबै तपाईको जति पनि अकाउन्टहरु जेनेरेट हुन्छ त्यो मास्टर की को मा डिपेन्ड हुन्छ. त्यो मास्टर की अनुसार तपाईले अकाउन्टहरु जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अब माइग्रेट गर्नु पर्यो भने you do not need to back up all the private keys that you created. You only need to know. You have to either you learn by heart, or you do anything, or you write it on paper or store it somewhere, but you only need to know your password. So okay, so there is an example. I choose a passphrase that hello world, suppose. So the how it works is now मलाई एउटा सुरु first account चाहियो. It starts with index 0. I think you know this index 0, and मेरो कन्डिसन अब hello world plus hello world 0 हुन्छ र म त्यसलाई ह्याश गरिसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा hash value आउँछ, and I can use that as a password because it is a random thing. I can use that as a password. And मलाई अब अर्को अकाउन्ट चाहियो, मैले अब त्यही hello world मा 0 को सट्टामा 1 राखिदिए र ह्याश गरेपछि मलाई अर्को अकाउन्ट आयो, अर्को प्राइभेट की आयो, अर्को ह्याश आयो first of all, and I can use that hash as a private key for my next account. So account 1 has this address, this private key, account 2 has this private key. Similarly, account 2, 3, 4, and any amount of accounts you can create under your wallet by this simple, very simple trick. You have a password, and you just increase your account number, and then you will have a completely new random account. So मलाई अब चाहिए, मलाई अब यो फर्स्ट अकाउन्टले म अब आफ्नो वर्कको स्यालेरी रिसिभ गर्न सकुला, म सेकेन्ड अकाउन्टले म आफ्नो वर्क इन्भाइरोमेन्टमा मेरो जति पनि एक्सपेन्स हुन्छ म त्यो एक्सपेन्सहरु गर्न सकुला. त्यसपछि यो थर्ड अकाउन्टले म ब्याङ्कको लोन रिसिभ गर्न सकुला, अनि फोर्थ अकाउन्टमा म ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट पे गर्न
युज गर्न सकुला मेरो आफ्नो मर्जीको कुरा हो म के गर्न चाहन्छु त्यो त्यसकारण अनुसार यसले फ्लेक्सिबिलिटी दियो with that efficiency that you can migrate you can easily move your all the accounts, not only one but all the accounts from one wallet to another. So yeah, you can migrate it. So this is deterministic because every time if you use the same seed phrase, you will get the same number of same accounts. मैले हेलो वर्ल्ड अर्को वालेटमा गएर पनि हेलो वर्ल्ड नै मैले सीड फ्रेज राखेँ भने उसले 0 इन्डेक्समा यही प्राइभेट की निकाल्छ फंक्शन फर्मुला यही नै हो सीड ह्याश गर्छ सीड फ्रेज प्लस इन्डेक्सलाई अनि सेकेन्ड अकाउन्टको प्राइभेट की त्यही नै निकाल्छ सो दिस इज डिटर्मिनिस्टिक एभ्री अकाउन्ट्स क्यान बी डिटर्मिनिस्टिकली रिकभर्ड सो दिस इज द बेसिक आइडिया अब यसमा एउटा छोटो एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु so there few years back there was something called brain wallet so this is based on this one brain wallet मा के हुन्छ भने तपाई आफ्नो एउटा पासवर्ड चुज गर्नु just like the seed phrase and then पासवर्ड चुज गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पासवर्ड याद गरिसक्नु हो भने तपाईको ब्रेन नै एज अ वालेट भयो भन्ने चाहिँ सिनेरियोमा कन्डिसनमा चाहिँ त्यो एउटा ब्रेन वालेट भन्ने एउटा चाहिँ आको थियो बजारमा त्यसपछि बिस्तारै अब्सोल्युट हुँदै गयो त्यो हामी किन अब्सोल्युट हुँदै गयो त्यो पछि हामी यसमै हेर्दै जान्छौं अब यो कुरा मैले जुन भने यो रफली यसरी काम गर्छ but we need some standards to do it because every wallet will have their own kind of mechanism to design wallet but we need some standard and those standard the deterministic wallet and actually it is SD wallet as they said hierarchical deterministic wallet so the standards are BIP32 that is Bitcoin improvement proposal so whenever they have some kind of proposals they this is login in their improvement proposals list and then they give us number to that so 32 and 44 are the ones there are others also in between like 39 we will also going to see what are those but so this is the function this is the basic deterministic wallet how it works now we are moving to the standard one the hierarchical deterministic wallet त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने मैले यसैबाट कुरा सुरु गर्नु खोजे डिटर्मिनिस्टिक वालेटमा तपाईले देख्नु भयो यो सिक्वेन्शियल छ मैले अब यो दुईटा मेरो जुन 0 इन्डेक्सको अकाउन्ट र फर्स्ट अकाउन्ट र सेकेन्ड अकाउन्ट जुन छ मैले यो वर्कको लागि छुट्याएँ I want to some more flexibility in this मलाई चाहिँ अब मानौ म अब व्हाट इफ म चाहिँ यो जुन मेरो यो फर्स्ट अकाउन्ट छ यो फर्स्ट प्राइभेट की छ म चाहिँ त्यसलाई प्राइभेट की जस्तो नमानेर म त्यसलाई चाहिँ अझै एक स्टेपको सीड फ्रेजै माने भने I want some more branching from this one I want 2 more branching from the first account so the first account acts as your work environment and 2 more branching from that first account will be like salary and the expense so you will get 2 more accounts and from that particular account you can receive salary and do your expenses so basically I need more flexibility in this one so they have the standard BIP32 and it is called hierarchical deterministic wallet idea is the same that you have a seed phrase and you keep on increasing your account index and you will get as n number of accounts whatever account that you how many number of accounts you want you will get the idea is the same one but basically it is some more branching in this concept is the hierarchical deterministic wallet so हामी यहाँ देख्न सक्छौं फर्स्ट यो फर्स्ट कलममा एन्ट्रोपी 128 बिट्स भनेको यो सीड फ्रेज हो एन्ट्रोपी भन्नाले र्यान्डमनेस कतिको र्यान्डमनेस छ भनेर यो हाम्रो सीड फ्रेज हो अहिलेको जस्तै अब मैले यहाँनिर चाहिँ अब एउटा कुरा मैले यहाँनिर मैले यहाँ भनिन त्यो कुरा के हो भने यो सिधै यसरी चाहिँ सीड फ्रेज युज हुँदैन प्राय गर्दा पनि हुन्छ फरक पर्दैन तर सिधै युज हुँदैन यसलाई एक राउन्ड ह्याश गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो एज अ कम्प्लिट सीड फ्रेज जस्तो काम गर्छ त्यो एज अ मास्टर की जस्तो काम गर्छ यसलाई ह्याश गरिसकेपछि जुन यहाँ ह्याश आउँछ त्यसमा चाहिँ यो इन्डेक्सेसहरु थपेर अकाउन्ट जेनेरेट गर्ने हो बट आइडिया इज द सेम सो यो फिगरमा चाहिँ त्यही गरेको छ सीडलाई एक राउन्ड
एकचोटी ह्यास गरेको छ, एकचोटी नभनौँ मल्टिपल टाइम्स पनि गर्न सक्छ, बट ह्यास गरेको छ। द्याट इज वाट वी कल मास्टर की, एन्ड फ्रम द्याट मास्टर की यु इन्क्रिज the indexes of your account and you will get multiple accounts. And so from this account, from the, you can see M0 account, if you need more child accounts from that branch also, and you can do it. अघिको केसमा हामीले गर्न सक्ने थिएनौँ, किनभने हाम्रो कन्सेप्ट यति मात्रै थियो, ह्यास गर्ने, सिड फेजमा इन्डेक्स जोड्ने, ह्यास गर्ने, जे अकाउन्ट आउँछ त्यही अकाउन्ट हो। स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ फ्लेक्सिबल बनाइदियो र हामी मल्टिपल अकाउन्ट्स यहाँबाट दुईटा मात्रै होइन, तीनटा चारवटा एन नम्बर अफ अकाउन्ट्स चाहिँ एभ्री ब्रान्चबाट चाहिँ एन नम्बर अफ अकाउन्ट्स हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ र सिमिलरली अझै ब्रान्चिङहरू थप्दै जान सक्छौँ इन द डेप 3। So this is the idea of this one, hierarchical deterministic wallet. Okay, yeah. अब यहाँ हामी यसको प्रब्लम पनि देख्यौँ, के समस्या थियो भन्दाखेरि हामीलाई माइग्रेट गर्न एफिसिएन्ट भएन, एउटा अब एफिसिएन्ट कन्डिसन चाहियो भन्ने कुरा। अब यसको डिराइभ जुन यो हामीले यो डिराइभ गर्यौँ, यो डेरिभेसनको पनि स्ट्यान्डर्ड छ। यो डेरिभेसनको पनि स्ट्यान्डर्ड अभियसली हुनु पर्यो, किनभने फेरि आफ्नो वालेट भेन्डर्सहरूले आफ्नो अनुसारले डिराइभ गर्दाखेरि तिनीहरूले चाहिँ हायरार्किकल डिटरमिनिस्टिक वालेट नै फलो गरेका हुन सक्छन्। BIP32 नै फलो गरेको भए पनि they might not follow the kind of path that one wallet. So to standardize the path also, they have something called derivation path. How can we derive the same accounts? Deterministic wallet मात्रै भएर पनि भएन, path पनि मिल्नु पर्छ भन्ने कन्सेप्टको कुरा हुन्छ। हामी अब एकचोटि path हेरौँ। path भनेको यही हो जुन मैले ह्यास गरियो, त्यसपछि इन्डेक्स थपेर अकाउन्टहरू क्रिएट गर्दै गएँ, मैले ब्रान्चिङ गर्दै गएँ, त्यसैलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि डेरिभेसन पाथ भनेर छ उनीहरूको। ओके, डेरिभेसन पाथ भनेको तपाईँ देख्नुहुन्छ बिटकोइनको डेरिभेसन पाथ, नर्मल्ली बिटकोइन वालेटहरूले युज गर्ने डेरिभेसन पाथ भनेको यो हो, M44000 हुन्छ। यसको मिनिङ के हो हामी बुझ्छौँ। M र 44 लाई अहिले कन्स्ट्यान्ट मानौँ। M भनेको इज जस्ट सो द्याट दिस इज अ डेरिभेसन पाथ। डेभलपरहरूले यो देख्ने बित्तिकै चाहिँ यो डेरिभेसन पाथ रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि M इज जस्ट अ कन्स्ट्यान्ट लेटर द्याट दे चुज। 44 is also a constant right now because we are every wallet that uses the hierarchical deterministic wallet, and if they follow the BIP 44, for those kind of wallet it is 44. So it is just you can say purpose. They say it purpose, but purpose is slightly do not say anything about it. So you can say that कुन चाहिँ स्ट्यान्डर्ड यसले फलो गरेको छ, यो वालेटले फलो गरेको छ, त्यो स्ट्यान्डर्डको BIP नम्बर भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ तत्काललाई। हाम्रो वालेटले 44 स्ट्यान्डर्ड फलो गरेको छ। सो नेक्स्ट इज द कोइन टाइप। दिस इज द ब्लकचेन टाइप एक्चुअली। कोइन टाइप भन्नाले बिटकोइन हो कि इथेरियम हो कि अथवा लाइट कोइन हो अथवा नेम कोइन हो, त्यसलाई चाहिँ एउटा नम्बर दिएको छ, त्यो पनि स्ट्यान्डर्ड छ। So Bitcoin is given a 0 number, 0 index, and Ethereum is given a 60. So a normal Ethereum wallet ले M4460 path लिन्छ र त्यसपछि यो जुन पछाडिको 000 छ, पछाडिको कुरा छ, त्यसपछि चाहिँ बल्ल हाम्रो अकाउन्ट तिरको कुरा आउँछ। अब okay, so the first 0 you have seen here is the first level, is the first depth. So मलाई एउटा अकाउन्ट चाहियो, मलाई एउटा चाहिँ अकाउन्ट चाहियो, त्यो भित्र चाहिँ तीनवटा चाइल्ड अकाउन्ट्सहरु हुनु पर्यो भने, so my first, if that is my first account, then this will be 0. and मैले एक्चुअली यो स्किप गरे सेकेन्ड 0, म थर्ड 0 मा आए। यो भनेको चाहिँ तपाईको चाइल्ड इन्डेक्सहरु हो, यो भनेको चाहिँ अघिको यो हाम्रो यो चाइल्ड इन्डेक्सहरु। अब त्यसलाई हामी चाहिँ 0 1 2 3 गरेर पढाउँदै गइसकेपछि
त्यो अकाउन्ट भित्र यो 0 अकाउन्ट भित्र 0 n नम्बर अफ चाइल्ड्सहरु हामी क्रिएट गर्न सक्छौं त्यो अब हामीले मलाई अब सेकेन्ड अकाउन्ट चाहियो सेकेन्ड अकाउन्ट भित्र मलाई 5 वटा छुट्टै थप अकाउन्ट्सहरु चाइल्ड अकाउन्ट्सहरु चाहियो भने अब मेरो यहाँनिर 1 हुन्छ अनि त्यसपछि यसले के बुझ्छ भने मैले अब 1 मा पनि मेरो चाहिँ अकाउन्टहरु छ भनेर बुझ्छ यो हो डेरिभेसन पाथ यसले चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यो चाहिँ अब मैले आफ्नो सीड फ्रेज माइग्रेट गरे र मैले आफ्नो डेरिभेसन पाथ पनि माइग्रेट गरे बेसिकली डेरिभेसन पाथ माइग्रेट गरिराख्नु पर्दैन किनभने इट इज अ स्ट्यान्डर्ड what I only need is I only need to migrate my seed phrase and they will understand if that is a Bitcoin wallet they will follow this kind of derivation path. If that is a Ethereum wallet it will follow this derivation path and it can generate same accounts deterministically as I said earlier in the new wallet also, in the new wallet application also. So this is the derivation path that that a wallet requires. अब यो स्ट्यान्डर्ड फलो गर्नै पर्छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि कतिपय वालेटहरुले आफ्नै स्ट्यान्डर्ड पनि बनाउँछन् आफ्नै तरिकाले यसलाई काम गर्छ त्यसले काम गर्छ किनभने this derivation path just derive a private key. That private key should be on the range of 1 to some large number. त्यतिमा छ भने it works हैन जुनसुकै स्ट्यान्डर्ड फलो गरे पनि but to support the interoperability, to support the one wallet with other they can go with the standard. So they have the blockchain scientists, I call it, the blockchain developers, they have come up with deterministic, hierarchical deterministic wallet and a derivation path to derive the wallet deterministically. Wherever you migrate your seed phrase, you can get your wallet accounts back at the same point, to the same point, with the same amount that you have, if you have any. So this is the derivation path. Okay, so मैले अलिकति फेरि ब्याकट्र्याक गरेँ डिटर्मिनिस्टिक वालेटमा एउटा कुरा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ त्यो कुरा के हो भन्दाखेरि दिस यु क्यान सी आई हेभ युज्ड अ भेरी दिस इज नट सेक्योर आई हेभ युज्ड हेलो वर्ल्ड मैले अब यो हेलो वर्ल्ड राखेर कुनै एउटा अकाउन्ट बनाएँ भने मैले अकाउन्ट बनाएर मैले फन्ड गरेको 1 मिनेट भित्रमै त्यो फन्ड चाहिँ त्यहाँबाट निकालिसकेको हुन्छ कुनै अर्कैले त किन भन्दाखेरि दिस इज अ भेरी सिम्पल seed phrase that I used. So the thing is humans are not good at seed phrase, humans are not good at password, so we require machine or software to create a password for us, isn't it? So they have also standardized what the seed phrase should be and what they call is mnemonic words, and the standard for this is the BIP 39, the Bitcoin Improvement Proposal 39. In this improvement proposal they have talked about mnemonic words. They have a list of words. The number of words is 2048 number of words, and you can choose 12, any 12, randomly any 12 from that, any 12 words. So there is an example, any 12 words you can choose, and it will give you sufficiently large amount of randomness, so it is okay. And you can, and from this seed phrase you can generate, you can use the same principle to generate the account, either the sequential account or the hierarchical accounts, using the same principle. So they have standardized this one also. They have 2048 number of words in that list, from which we have to choose 12. The more 12 works because it has a sufficiently large amount of entropy, that is the randomness and security. So the example is this one. There has I chose any, ancient, spawn, and similarly other words. So this will act as my seed phrase to generate some kind of account. अब यो सबै कुरा जुन छ यो should we worry about it भन्दाखेरि नो, किन भन्दाखेरि तपाईको वालेटले तपाईले युज गरेको, तपाईले ब्लकचेन वालेट युज गर्नु भएको छ भने they have
basically followed all of these things. So that's why they can generate any n number of accounts. That's why they can they have the derivation path. You can migrate your accounts to supporting wallets, and they have तपाईँले अकाउन्टहरू वालेटहरू युज गर्दाखेरि सीड फ्रेज प्राय के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सीड फ्रेज चाहिँ सेक्युर गरेर राख्नुस् भन्छ। उसले जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईँलाई सेक्युर सीड फ्रेज दिन्छ टु किप इट सेक्युरली। मानौ तपाईँको वालेट एप्लिकेसन चाहिँ क्रास भयो, सो इन द्याट केस व्हाट यु विल डु, you should have previously stored your seed phrases, these 12 words, securely in some place, so that even if your wallet crashed in one device, you can go to other device, or you can install some other wallets and use the same seed phrase to generate the exactly same accounts with same amount of funds, with exactly no change in the funds. Yeah, it will be your assets on the blockchain will be intact if you haven't lose your seed phrase. So this is the concept, guys, about the wallet. So yeah, I'll stop here. Any questions? Yeah, go on. Thank you, sir, for your amazing presentation. We really get a chance to know more about blockchain wallet, its function, private key, public key, and many more. And now, abako remaining time we'll use for question answer and also for networking. So, हाम्रो चाहिँ एउटा क्वेसन थियो, एकैछिन है, I'll show you. आई थिङ्क च्याट बक्समा चाहिँ केही क्वेसन छैन जस्ता। सजल साकिएको चाहिँ एउटा क्वेसन रहेछ होइन, हजुरले च्याट स्क्रिनमा पनि हुन्छ है सर। यसमा प्रुफ अफ वर्कको कुरा कुन बेला आउँछ भनेर सोध्नु भएको रहेछ। यो चाहिँ 437मा सोध्नु भएको रहेछ सजल साकेजीले। सो सजल साकेजीले अनम्युट गरेर सोध्नु भयो हुन्छ कुन चाहिँ कन्टेक्स्टमा आएको हो यो क्वेसन भनेर। हेलो Sajal ji, are you there? Okay, त्यसो भए चाहिँ we have another question from our Facebook live. उहाँ चाहिँ कबीर महर्जनजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हजुरलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ, सर how to buy Bitcoin in Nepal and it is possible or not भनेर। So can you please answer it? Hello Biplav ji. सायद उहाँकोमा लाइट्स गएको जस्तो लाग्यो। Okay, Biplav ji, are you there? सुनिरहनु भएको छ? I think उहाँकोमा लाइट गएको जस्तो छ। Till then we'll just look on another question. I think Biplav ji को नेट गएको जस्तो छ। We can हुन्छ नि अहिले नै नेटवर्किङ सेसन स्टार्ट गर्दा हुन्छ। We can introduce each other through this session. So why not to start from any one of us who is willing to introduce? I think we should start from our eSatya team with our or from Vivek Koirala. Hello Vivek, can you hear me? Yeah, yes, Smita. Okay, can you introduce yourself? Okay, so hello everyone. म चाहिँ विवेक कोइराला। So म चाहिँ ब्लकचेन टेक्नोलोजीमा चाहिँ काम गर्छु। आई एम सिइङ अ लट अफ नोन फेसेस हैन। सो म चाहिँ अहिले हेड्सअप भन्ने कम्पनी र जेएस सेक्युरिटी टेक्नोलोजिज भन्ने छ स्विडेनको, त्यहाँ चाहिँ काम गरिरहेको छु।
And I also am collaborating with a lot of people like यहाँ थुप्रैजना आउनु भएको छ अजय मण्डल इज फ्रम आइब्रिज वी आर कोलाबोरेटिङ टुगेदर एन्ड इट वाज सच अ नाइस सेसन होइन वालेटहरूको बारेमा ब्लकचेनमै काम गरिरहेको भए पनि देयर वर सम न्यू कन्सेप्ट्स द्याट आई गट टु लर्न एन्ड आई विल लाइक इन्करेज मोर पिपल टु कम in front and like speak about what they are doing. So I am hoping that I will see more new faces and more new experiences in blockchain in upcoming days. And also I am seeing some like people who are just starting in blockchain, college brought up, and I will also like motivate them to like join this developer community. And also if they are interested on sharing what projects they are doing in, then we are like happy to host you guys, you know. So let's not just keep it for like experienced people. So we will love to like see what the new faces are doing in their college projects or any other projects, you know. So let's keep expanding this community, and I hope to see a lot of blockchain developers and people interested in blockchain in upcoming days. Thank you. Okay, thank you so much, Vivek. Can we have any of our another attendees introducing themselves? Ajay Mandal, can you please introduce yourself? Hello, मेरो नाम चाहिँ अजय मण्डल. सो करेन्टली म चाहिँ ब्लकचेन डेभलपरको रूपमा काम गरिरहेको छु आइब्रिज कम्पनीमा. सो अहिले चाहिँ म डिफ्रेन्ट ब्लकचेन्समै काम गरिरहेको छु. सो पास्ट 2 इयर्सदेखि म ब्लकचेन टेक्नोलोजीमै काम गरिरहेको छु अहिले. इट्स वन्डरफुल टु मिट विथ अब ब्लकचेन टेक्निकल कम्युनिटीसँग होइन. नेपालमा अब सानो भए पनि अलिकति कम्युनिटी जुन छ अनि यसलाई टेक्निकल सेसनमा पार्ट हुन गर्दाखेरि राम्रो लागिरहेछ. नेपालमा ब्लकचेन भन्ने बित्तिकै हुन्छ नि एकदमै कन्स्ट्रिक्ट भइरहेछ. सो नेपालमा चाहिँ अब को ब्लकचेनमा काम गरिरहनु भएको छ, काम नगरिन् जसले स्टार्ट गर्नु भएको छ त्यसैको लागि होइन, वी आर क्रिएटेड दिस कम्युनिटी एन्ड वी हेभ अरूको चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहनुहुन्छ. सो लेट्स नट पिक फ्रम माई साइड जसरी एउटा पिक गर्नुभन्दा नि आई वान्ट यु टु इन्ट्रोड्युस युर सेल्फ and so that we can do the networking session over here. I think Vivek Singh ji wants to introduce. Yeah. Hello everyone, I'm Vivek Singh, and I'm an electronics and communication engineer, and I passed out like a couple of years ago, like 2 years ago, and really like coming to the point again. I'm not very new, but again I've been doing my own kind of research and trying to understand how the blockchain works, and what is the way it's implemented and all. So, yes, and I got to learn a lot from Biplav sir, and I'd like to thank him. He's not here, in the presentation, but again, I'd like to thank him for his presentation. Got to learn a lot from him, right? I also got like other presentations in which I used to like, research and try to know more about blockchain, but this one was a little, depth into that. So that's all. I think it was a nice session. Thank you. Thank you. I'd like to thank him from my side, actually. Thank you too for joining with us. I think Krishna ji also wants to introduce himself. So, hello guys, this is Krishna Kumar Saha. I have recently started with the introduction of blockchain technology, and I came to lots and lots of possibilities of the blockchain and future of the blockchain. So I am a little more curious about, since I am electrical and electronics guy, and I am quite interested about how if it is possible to integrate the system into the IoT kind of thing. So if there is any experts who can explain me or give me any ideas about this, I will be very grateful to you. okay, thank you. अरू कसले चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न चाहनुहुन्छ, प्लिज गो अन. I think I should probably go. So hi everybody, this is Rahul.
So basically, it's a new thing for me. IoT. I basically work in IoT. I'm a teammate of Krishna Kumar Shah, so I know a few people in this group, but so we've been exploring new things on the front of like blockchain and how it can be integrated with IoT devices, and how we can leverage blockchain and accelerate IoT to be implemented around around new platforms or new fields. So for me, this is a very new thing, and the presentation was great. Thank you for that, and yeah, hoping to hear a lot from other people as well. That's all. Okay. So yeah, Our speaker is with us. Okay, sir. We have a question from Ajay Mandal, and the question is how is it made sure that two persons never coincide with same wallet mnemonic? I think हजुरको म्युटमा छ सर. Can you please unmute Sorry. yourself? Yeah, can you hear me now? Yes. You cannot say it completely that two person will never coincide with the private key, but the thing is the probability is here. The probability is so low that it will never, because the range 2 to the power 256, it is a huge range. So in here walletly अथवा यो कन्सेप्टले नै तपाईको probabilistic approach लिन्छ. It says that it will never coincide with another user, because the pool where the pool of the private key is so large that you cannot just choose you cannot by coincidence also you cannot coincide with another same private key that is used. So guarantee त छैन, तर probabilistic approach मा एकदमै लो भनेको 10 to the power minus को टर्म मा चाहिँ तपाईको यसको probability हुन्छ. So that is so low, so they will never coincide. I hope it answers your question. Okay, thank you so much. Ajay ji, is it clear? So यसमा चाहिँ अलिकति मलाई एड गर्नु मन लागेको, लाइक हामीले त्यो 1 to 2 to the power 256 minus 1 को रेन्जमा नम्बर ऱ्यान्डमली चुज हुन्छ भन्यो नि, त्यो ऱ्यान्डम फंक्सन चाहिँ के ऱ्यान्डम फंक्सन हो र त्यो ऱ्यान्डम फंक्सनको सिड चाहिँ के हुन्छ, त्यसको बारे केही डिटेल्स भन्न सक्नुहुन्छ? अब त्यसमा ऱ्यान्डमनेस भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्युडो ऱ्यान्डम नम्बर, अभियसली स्युडो ऱ्यान्डम नम्बर नै हुन्छ हुनु त, बट त्यसमा मैले भन्नु पर्दाखेरि अब युज नम्बरको कुरा आउँछ, अनि त्यसमा चाहिँ यसलाई कसरी मैले भन्ने भन्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ एप्लिकेसन डिपेन्डेन्ट सिड यो नै सिड भनेर छैन, तपाईको एप्लिकेसन डिपेन्डेन्ट कुरा हो. तपाईको कसरी जेनेरेट गर्नुहुन्छ, तपाईँ ऱ्यान्डमली जेनेरेट गरेर तपाईँ चाहिँ ऱ्यान्डमनेसको नाममा तपाईँ एज अ वान पनि प्राइभेट की युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर फर योर सेक्युरिटी it depends upon your application, your wallet. It depends upon the wallet vendor, that it should be random. So they can choose their own seed, they can choose their own pseudo random seed that what they want, but the criteria is they have to provide such randomness which is basically should be at least 2 to the power 128. That should be the entropy of their private key. So त्यो criteria match गर्नुपर्छ,
and they can, yeah, it depends upon what how you will build and what seed you will use. That's depends upon you. I would say yes, sir. And we have another question. So from Rahul Rasa. And the question is, this question might be a little off topic, but can you think of an instance where blockchain could be integrated with Internet of Things? Okay, so एउटा example मैले एउटा चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट इन्टरनेट अफ थिङ्स भनेर एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ मैले ओभरभ्यू मैले चाहिँ गाइड गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको होटलमा तपाईँ जानुहुन्छ नि, तपाईँको डोरलाई चाहिँ एज अ इन्टरनेट अफ थिङ युज गरेर ब्लकचेनसँग कनेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ जब पे गर्नुहुन्छ, अनलाइन पे गर्नुहुन्छ, त्यो डोरको तपाईँको आइडी तपाईँसँग लक भएर बस्छ, तपाईँले त्यो नखोल्नुन्जेलसम्म। र तपाईँ जब होटलमा चेक इन गर्नुहुन्छ र ढोका तपाईँ जब खोल्नुहुन्छ तपाईँको आइडीले, त्यसपछि त्यसले ब्लकचेनमा चेक गर्छ कि त्यो मान्छे हो कि होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो ढोका खुल्छ। मलाई अहिले यो एउटा आइडिया, यो एउटा कन्सेप्ट आइरहेछ। यो सँगसँगै अरू धेरै कुराहरू पनि हुनसक्छ जहाँनिर चाहिँ हामी इन्टरनेट अफ थिङ्सलाई ब्लकचेनसँग इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। मेरो इक्जाम्पल बुझ्नुभयो होला? Yeah, somewhat. So basically, हाम्रो जुन तपाईले भनेको हिसाबले चाहिँ when a customer is like trying to enter the room or is getting admitted to the like hotel or something, त्यसमा चाहिँ त्यो जुन ID specific unique ID हुन्छ त्यो चाहिँ blockchain एउटा नोडमा चाहिँ शेयर भइरहेको हुन्छ or something like that. तपाईले जब होटलमा जब अब अनलाइन पे गर्नुहुन्छ आफ्नै घरमा बसेर, त्यसपछि तपाईले आफ्नो आइडी दिनुपर्ने हुन्छ। आइडी दिँदाखेरि अब त्यो होटलले ब्लकचेन युज गरेको छ भने ब्लकचेनको थ्रुबाट उसले चाहिँ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा तपाईँको आइडीहरू लोड गरेर राख्छ, तपाईँको आफ्नो कस्टमरहरूको आइडीहरू त्यहाँ राख्छ। जब तपाईँ होटलमा चेक इन गर्नुहुन्छ, आफ्नो आइडी तपाईँ जब ढोकामा स्क्यानर हुन्छ अभियसली देखाइसकेपछि उसले त्यो ढोकाले तपाईँको त्यो ब्लकचेन स्मार्ट कन्ट्र्याक्टसँग कल गरेर त्यो आइडी भएको मान्छे यही रुम नम्बरको ढोका, यही रुम नम्बरमा आउन मिल्ने मान्छे हो कि होइन भनेर चेक गरेपछि ट्रु, त्यसपछि त्यो ढोका खुल्छ। Yeah, बुझ्यो, thank you so much. So like के रे मार्केटमा चाहिँ तपाईलाई लाग्छ like you know like sooner or later अथवा like अहिलेकै like let's say 5 years को भित्रमा चाहिँ हैन we'll have like tons of products that you know like leverage IoT with blockchain, like in your opinion? Yeah, there are some quite a few product that I see. मैले चाहिँ देखेको मध्येमा चाहिँ हाम्रो जस्तै हजुरको फेरि नेट गयो जस्तो लाग्यो। ओके, सो त्यसमै एड अन गर्नु पर्दाखेरि आइओटीको चाहिँ म अलिकति एड गरिदिन्छु हैन। सो एउटा चाहिँ मैले यो च्याटमा चाहिँ आयोटा भन्ने प्लेटफर्मको लिङ्क पनि हालेको थिएँ हैन। सो आइओटी भन्ने बित्तिकै चाहिँ मैले लाइक कमनली मेरो दिमागमा आउने एउटा प्लेटफर्म भनेको चाहिँ आयोटा हो कि। सो यिनीहरूले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै यो इन्टरनेट अफ थिङ्सहरू हैन, यिनीहरूले चाहिँ इन्टरनेट अफ एभ्रिथिङ भनेर भन्छ आफूलाई हैन, तर यिनीहरूले चाहिँ स्टार्टिङबाट नै यो आइओटीलाई चाहिँ एकदमै प्रिफरेन्समा राखेर काम गरिरहेको हो के प्लेटफर्म हो यो हैन। अनि यसमा हजुरले अलिकति हेर्नुभयो भने चाहिँ मेरो जहाँसम्म नलेज छ यिनीहरूले चाहिँ लाइक त्यो डिभाइसेसहरूको बिचमा त्यो कम्युनिकेसनहरू गराउने त्यस्तो कुराहरूलाई पनि ब्लकचेनको थ्रुबाट चाहिँ गराउने टाइपको उहरू सोल्युसनहरू पनि निकालेको थियो। अनि दे आर लाइक इम्प्लिमेन्टिङ त्यो आइओटी बेस्ड प्रोडक्ट्स पनि के। सो इफ यु गो थ्रु इट देन अझै धेरै युज केसहरू र अझै ब्रोडर पर्सपेक्टिभ पनि आउँछ होला। आइओटी चाहिँ मेरो डोमेन नभएर चाहिँ बढी मैले आइडिया दिन चाहिँ सकिनँ है। हैन, थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ मलाई आयोटाबाट थाहा चाहिँ थिएन, आई विल गो थ्रु इट। तर यहाँ लाइक सिन्स आइओटी पनि टेक्निकली एउटा लाइक हामीले डिभाइसेसहरू कम्युनिकेट गराउँछौँ एकअर्कासँग हैन, लाइक भेरियस डिभाइसेस हुन्छ, कलेक्सन हुन्छ, त्यो कलेक्सनमा डेटा ट्रान्ज्याक्सन भइरहेको हुन्छ नि त। लाइक
from one device to other, like एउटा chain develop त हुन्छ नि त. So like somewhat like blockchain लाई integrate गर्न चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. Like I mean it has its own like complications, but I think it can go very well hand in hand. Yeah, so यिनीहरूले पनि त्यस्तै गरिरहेछ. अब अघि नै विप्लवजीले भनेको चाहिँ इट गोज मोर लाइक इन्टु आइओटीलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ असिस्ट गरेको जस्तो ब्लकचेनले भयो होइन. तर आइओटी भित्र नै लाइक त्यो डिभाइसेसहरूको बिचमा नै त्यो नेटवर्क बनाउनेदेखि लिएर कम्युनिकेसनहरू गराउनेदेखि लिएर त्यो डाटाको जेन्युनिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि दिस आइओटी प्लेटफर्म इज वर्किङ अन इट के. सो इफ यु लुक इन्टु इट देन यु माइट ह्याभ मोर आइडिया because it's your domain. Thank you so much. Probably security concerns र security like increase IoT devices vulnerable त हुन सक्छन् हैन. Blockchain use गरेर blockchain लाई leverage use गरेर चाहिँ IoT नेटवर्क्सहरुलाई चाहिँ secure बनाउन सकियो भन्न मिल्यो हैन. हजुर. Thank you so much. Okay, thank you Vivek for the answer. And I think the speaker could very net disconnect wireless, so can we just wait little more time for him? Let until we can continue our networking session. I'll just share the slides. So I will pull some people into like introducing. So Apurva bhai cha haina. So he is from KEC. Apurva, maybe you want to introduce yourself? म चाहिँ अपूर्व पोखरेल, दाइले भने जस्तै म 8 सेमेस्टर पढ्दैछु काठमाडौँ इन्जिनियरिङ कलेजमा. अनि म अब एक्सप्लोर गरिरहेको ब्लकचेन टेक्नोलोजिसको बारेमा हेर्दैछु, प्रोबेबली सिक्दैछु अनि यसैमा काम गर्न रहर छ, त्यही हो. Okay, we have our speaker back. हजुरको फेरि म्युट भएको छ विप्लव सर. Sir, Biplav sir, your mic is muted. Mute भइरहेको छ है हजुर. Sorry. Multiple times power cut भइरहेछ आज खै किन हो है. Okay, we can understand. कुलमानजी हुनुहुन्न नि त. कुलमानजी हटेपछि सुरु भइसक्यो हाम्रो लोड सेडिङ. हजुर. कुनै एक्स्ट्रा कुनै अरु क्वेशनहरु केही छ? म के छुटे बीचमा? Just अग्नकै क्वेशनमा चाहिँ विवेक कोइरालाले just catch up गरिदिनु भयो. I think we are at the end of the session, so यहाँ हाम्रो attendees-मा केही questions छ भने can they mail you? म हजुरको mail ID सक्छु नि त. Sure, yeah. Okay, awesome. Thank you. Thank you guys. Good luck. हजुर. Good luck भनेको सबैलाई. ब्लकचेनमा स्वागत सबैलाई. Okay, then we are at the end of the program, and our whole team would like to thank our speaker Biplav sir. Thank you so much for providing us your precious time. We are also equally thankful to all our blockchain enthusiasts who are attending this technical series, Web 3.0 Volume 2. Hope to see you all in the next coming event. I also hope हामी 20बाट नै कोही एकजना चाहिँ will be our next speaker for the Volume 3. So let's hope that, and please stay connected with us through our social medias, which I have already mentioned in the chat screen. So till then, have a great evening, and most importantly, stay safe and stay healthy. Thank you and have a good day. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Bye-bye.